Peeking through this billowing smoke is the small town of Makhanda in the Eastern Cape. And as the saying goes, where there is smoke, there is fire. The gloomy weather is synonymous with the mood in this town. Residents say service delivery is a huge bump in their road. If it's not in proper sanitation facilities, it's sewer spillage on their streets. Or worse, on their doorsteps. Asikwazi novula iminyango kuba naxa kushushu ingena ezindlini. Uyabona ndawo enjani uthi ebusuku asikwazi ulala. For instance mina ndihlala apha sebenzisa impombo yesifuba. Ebusuku isifuba sami siyavaleka lento yenzeka. Ndibona ngokunyukayo uvale impumlo uyenza okokoko lonto xa udlula. Each and every time. Nasebusuku kufuneka ndilale inhaler yam isecam kwami. Kuba ebusuku ndihlala apha ndiphefumla yonke lento. Kwavulwa itrench ke ngokunantsiya yonke lento xa kunethayo ebusuku yabutyuzela izongena kwecala. Ezi nkukhu ziyatyiswa kodwa inkukhu iphumele izotya apha. Laa nkukhu ofakwayo funeka siphinde sisike iphinde ityiwe kwasithi. Yayibona loo nto leyo sisi, which is wrong. Khanike nithethe noomasipala wona. Abantu bakamasipala abasebenzi batya imali nje free behleli phantsi. Abantu bakamasipala. Ngoku funeka kuqeshwe abantu for uzoklina le nto kodwa bona bayapeya. Bathi bayaphangela. Kudala beyinyamezela abantu le ndawo. Kudala inyingitha ngeli hlobo. Bayayibona. Yabo. Naxa uqala so usuka e-L Street ukuhla yinyunyu nje yaqala into nje emdaka. The end street he speaks of is another section in this township. In the year 2018, SABC's investigative program Cutting Edge put a spotlight on the sewage swamp and the health complications it brings to nearby residents. Nabangabiza umasipala asoze azoyilungisa. Yabo. So thina masiphefumule uthuvi. Phefumule uthuvi imanje lonto. 5 years later, it seems that nothing has been done. In that very year, the investigative show spoke to Gogo Makina Welekazi, an elderly woman who seemed to be suffering the consequences. We pay her a visit again. For lemilens. Empin koko noko sa koniska. Basabhetsa bhetere kulanto saziyo. Uloyiko lwakho lalusithini? Uloyiko lam lalikunto ba kwanto ndathenjiswa nguba ndizawushunqula esibhedlele xa ingaphiliyo. Kodwa ke ndaye ndancedakala ngekashunqula. Ndithathwe lo nyaka uphelileyo koluhambo ibhayi. Yayihlakahla kuyo yombini enza ezi zilonda zilila. Yayiqale apha le nto lonke yaphumela nakweli. She says she has no idea why this area has remained neglected. Le ndawo ayihoyekanga kanti yeyona yona yokuqala indlovu. Ayihoyekanga tu. Ndiyabona nokusoriji yaqeqesha lonke ixesha yonke laa nto isangapha. Leyo indawo isashweni ngenxa yento yobana kuba sifakele le mibhobho yeetephu nje sasiza kwakhelwa iithoyilethi
yaphela laa projekthi. Ubuya kwenye iprojekthi yasatsitywa kule ndawo, kodwa sesifakelwe imbhobho. So uthetha uba sihle lapha nje aninayo amagumbi angasese? Amagumbi angasese ngalathathwayo naso zizakade. Gogo Makina is referring to the bucket system that was introduced to townships and squatter areas during apartheid. But post-1994, the government deemed this unsanitary and committed to eradicate it. However, over 20 years later, that service has not reached some areas in this town. According to residents here, the municipality is mandated to fetch these buckets for disposal. But they say it has been over 3 weeks since they were collected. Ngoku sizikhulula kuwo kaloku. Bayikho enye indawo. And abaniniki isizathu uba kutheni? Hey, Ababuyeli kuni? usokhalwa ngemali, imali ezityiwa, imali ezithini ngazazi bazithini nomasipala. Kodwa kuyavakela uba kuyakhululwa makulungiswe izindawo, kodwa le indawo andiyaziyo nithini. She believes that her section is the only one with bad service delivery. But what she doesn't know is that people in other areas in this town feel their issues are even worse. This side of Grahamstown is called Sun City. Residents here say they have been left to stew alone in their plight. Anayo ibhakethi apha endlini because lalikhona ngoko tata mesaphila ngoku asenalo ibhakethi, siya ehlathini kuze siyotoleta. Nalapha ehlathini anayo into, analo ithemba ngoba ngantoni usenokufika umntu emveni kwam ndichobile andisibele ndibulala ehlathini. So makhulu, ngoku umasipala ahambe fakela itoilet esusa isystem le bucket system, wena zange uxhamle kwezo Sange number one time, sange nina mntazikayo. Meanwhile, others do not even have a bush as an option. Urhunjwe nini? Yarhunjwa ngubani? Busandukunjwa, I think last year. Awukunjwa nje. Kuba sasifuna ukwenza itoilet phezu kwakho. So ngoku intoni enibambileyo uba ningayenzi itoilet? Kuba ubhizi bomsebenzi. This man has asked for his identity to be concealed. He lives with his mother, and they do not have a toilet in their yard. For them to relieve themselves, they have to travel to other people's houses. He says the last time they had a sanitation facility was in the year 2010. It looked like the rest of the toilets found in this section. And it was in that year that he fell inside it. Ngo 2010 I think past 8 dansiye toilet kulapho kwezi toilet ezihonjwayo kulapho ke ngoku ilembuka zakhona zakhiwa ngamacanga and then ngokuphaya ndayenda ye-toilet kwandifika ilembuka i-structure sakhona sibe singahlelanga kakuhle and ke ukudaya etoilet nakho ndifumana ilishonto ke ancedwa ngabahlala indivisa kabuhlungu kakhulu sesi ngoba ndaye esikolweni abanye bebengezela beyimxelela ngale nto yenzekayo, abanye bathi wakhutshwa ngehelicopter, which means no, mna ndancedwa ngabahlali. We reached out to the Makanda local municipality for a reply to these complaints, and they indicated that they will be getting back to us. However, we haven't heard from them to date.
Nomvuyo Ntanjana for SABC News in the Eastern Cape.